আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মোস্ট ওয়েলকাম টু ট্রায়াঙ্গুলার কামাল একাডেমি। আমাদের এর আগের দুটি পর্বে আমরা ধারাবাহিকভাবে কিছু ফ্যাক্টরাইজেশন দেখিয়েছিলাম। আজকের ক্লাসে আমরা কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের ফ্যাক্টরাইজেশন দেখাবো, যে ম্যাথসগুলো আমাদের ক্লাস 7 এবং ক্লাস 8 স্ট্যান্ডার্ড কিছু ম্যাথ আজকের কন্টেন্টে আমরা দেখাবো। সো নাম্বার ওয়ান a স্কোয়ার মাইনাস b স্কোয়ার প্লাস টুয়াইস bc মাইনাস c স্কোয়ার। আমরা এখানে a স্কোয়ার মাইনাস b স্কোয়ারের ফর্মেটে নিয়ে আসার আগে আমরা যে বিষয়টি খেয়াল করবো, টুয়াইস bc, তার মানে এই তিনটি পার্ট মিলে আমাদের ফর্মুলা হবে। সো নাও এখানে যদি মাইনাস থাকে, আমরা আগে বলে আসছি মাইনাস কমন নিতে হবে যদি শুরুতে মাইনাস থাকে, লাইক a স্কোয়ার and b স্কোয়ার মাইনাস টুয়াইস bc দেন প্লাস c স্কোয়ার। কারণ মাইনাস কমন নিলে এই পার্টগুলো আমাদের প্লাস হয়ে যায়, যেমন প্লাস একটি মাইনাস হচ্ছে, মাইনাসের পার্টটি প্লাস হচ্ছে। তাহলে এখানে a স্কোয়ার মাইনাস, এটি একটি ফর্মুলা, কার ফর্মুলা? b মাইনাস c হোল স্কোয়ার। নাও দিস ওয়ান ইজ a, দিস ওয়ান ইজ b, again a স্কোয়ার মাইনাস b স্কোয়ার। সো a প্লাস b, this one is a plus b and a minus b, b minus c. Now just doing simple calculation, b minus c, this one will be a minus b minus minus a plus c, and this is our answer. And similarly you can do number b, like number b, a square minus twice ab plus b square minus c square. Now first three parts we can write here a minus b whole square formula, and this one is c square. Now this one is a, this one is b, so we can write here a plus b and a minus b, and this is the a plus b and a minus b. So now do simple calculation like previous one, a minus b plus c, this one will be a minus b minus c, and this is our answer here. So now almost both maths are same, and now we will do number c. Like number c here, number c, minus a square minus b square minus twice ab and plus c square. আমরা নাম্বার c তে আমাদের আগে যে হোমওয়ার্ক ছিল, এখানে আমরা একটু কারেকশন নিয়ে আসছি। এখানে আমাদের মিস্টেক ছিল, এটি ছিল bc, আসলে এটি ab হবে। সো নাও এই তিনটি পার্টকে আমরা যদি সাজিয়ে লিখি, তিনটি পার্ট থেকে একটা মাইনাস কমন নিচ্ছি, a square plus b square and plus twice ab, and this is now plus c square, and this is a plus b whole square form, a square plus twice ab plus b square, and this is c square. Now just write here the positive one first, then minus part, আমরা প্লাসের পার্ট ঠিক আগে নিয়ে আসছি। Now this is a, this is b, so now a plus b and this one is a minus b. Do simple calculation, c plus a plus b or c minus a minus b, and this is our answer. তাহলে এখানে মাইনাসের পার্টটি থাকার কারণে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করার জন্য মাইনাসের পার্টটিকে আমরা পরে নিয়ে আসছি, প্লাসের পার্টটিকে আগে নিয়ে আসছি। এরপরে যে কাজটি করছি, এটা হচ্ছে আমাদের a আর এটা হচ্ছে আমাদের b, a plus b, a minus b। এবার এই ব্র্যাকেটের শুরুতে মাইনাস থাকার কারণে মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই, এখানে প্লাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই। ওকে, নাও উইল ডু নেক্সট ওয়ান, নাম্বার d। নাম্বার d, like if we do number d here, a square minus b square plus twice bc minus c square. This one will be a, like minus, take here as a common. Oh
God. This is also the same as number A. Number A and number D almost same. B square, like if you take here B square minus twice BC plus C square, and then this one will be A, B minus C whole square, then A plus B minus C, and A minus B, then doing multiply with minus, this one will be C. Already we have done number A. Now number E is one of the most important maths here, number E, and also similar with, no, or number E totally different. So we will do number E. Like number E, we do here number E. 9A squared minus 24A plus 1625B square. And we can write here 3 times of A whole square, or this one is minus 2 and 3 times of A, then 4. Like 3 2s are 6, 6 4s are 24A. Then this one is 4 square, and this is 5B whole square. Like 5 square 25, B square 5. So from 3 square to 4 square, this one is a formula of A minus B whole square. A square minus twice AB plus B square. And this is now second part here. Now consider here, this one is A and this one is B. So now 3A minus 4A plus B. A plus B, and again 3A minus 4 minus 5B, that is A plus B, A minus B. Now the simple calculation, 3A minus 4 plus 5B, 3A minus 4 minus 5B, and this is our answer, number 9. So number E, this is one of the most important maths here. So now we will do the next one. It's also very important and top level, and this is number F number. It's most important maths in number 7, number class 8, class 7 and 9, 10 also. It's common maths in there for all class. Number F, like if you write here number, so give attention, this most important maths here, a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4. Okay, right here first, a to the power 4 means a square whole square, b to the power 4 means b square whole square. Then clear, this one is a, this one is b. Now right here a square and b square. This is the plus. Now do simple calculation here. A square whole square to the power 4, b square whole square b to the power 4, and 2 times of a square b square, but here only 1 times. We wrote here 2 times, so 1 times a square b square we have to eliminate. Then after doing calculation, this one will be a square b square. So now first 3 parts, this one is the formula of a plus b whole square, and here you can write ab whole square. Now consider here, this one is a and this one is b. So now a square plus b square, a plus b, and a minus b, and this is our answer. And if you write here in doing calculation or ascending descending order like a b in standard form, this one also be answered, a square minus ab plus b square. So you can also give your answer, both are the right. Okay, now do number G, next one. Sorry. Okay, now we can do number G.
here x to the power 4 minus twice x square and then plus 1. Like if we write here x square whole square, then 2 times of x square multiply 1 plus 1 square. 2 under 2 x square 1 square equals to 1. This is the formula like x minus 1 whole square. So this is our answer. Or you can write here x square minus 1 x square minus 1, and here we will get x plus 1 x minus 1 x plus 1 x minus 1 and then x plus 1 whole square and x minus 1 whole square. Both are right answer after doing calculation. Or similarly you can write here like this one. If you write here x square minus 1 will be x plus 1 x minus 1, and this square remain same. So if you write this line is also be right. So first step or second method or third one. So any line may be answered here. Both are the right answer. Okay, now do number 8. The next one. Next one, number 8. One of the most important maths also here. Minus twice AB like plus twice B then minus 1. Like 2 different methods you can do this one. Okay, a square minus 1 just remaining close, and twice AB plus B square twice B, shifting minus 1 here. And if you consider here minus 1 square, what will be here? A plus 1, a minus 1. If we take here minus twice b is common, this one is a plus 1. And now a plus 1, a plus 1. In both cases we can take here a plus 1 is common. And here uncommon a minus 1, here uncommon twice b. So this is our answer. Now we will do next one. Number I is also easy maths. This one, like I here a square minus twice ab plus b square, then minus c square twice cd minus d square. Okay, first 3 parts. This one will be a square minus twice ab plus b square. Taking here minus common, c square plus twice cd plus b square. And this one will be a minus b whole square c plus d whole square. And now do add and subtraction. A minus b first part plus second part b, a plus b. Now a minus b, c plus d here minus. Do simple calculation. A minus b plus c plus d, and this one is a minus b minus c minus d. So this one will be right answer. 2 factors. Then number J, our final maths here in advanced level. Like number J, if you write here a cube plus twice a square, then plus a and minus twice b square. Okay. Oh sorry, this one is twice a only ab square. If we write here a is common. Okay, if we take here a is common, what will remain here? A square
plus twice a, then plus 1 minus b square. Just taking a is common here, and this is now, if we write here a square plus twice a multiply 1, 2 1 the 2 1 1, then this one 1 is equals to 1, this one is b square remaining same. So now a, and here a plus 1 whole square minus b square. Now do addition and just using the formula a plus b, then a minus b, a plus 1 minus b, a minus b. Just using here third bracket, because after doing calculation you have to use here first bracket then second bracket, that's why this one will be third bracket. So now a, this one is a plus 1 plus b, and this one is a plus 1 minus b. This is our final answer. So these three factors are the answer of number J. So almost we have done here 9 maths. I think these are advanced level maths for the students of class 7. I think but it's very easy maths for the students of class 8. So today we are going to close our class here, and if you have any questions please do comments. Hopefully I am ready to give best satisfaction to my followers. So inshallah hope see again in any other maths, and thank you very much to enjoy my tutorial. Assalamu alaikum wa rahmatullah.